Welcome back to our podcast channel, which is Blacc with True Hustlers of Kasination. And today, guys, we brought you another hustler, a Kasinator from our streets, young Ivan. So, before Scarlet, a simple introduction about yourself. Hello. This is Ivan, aka Ive, straight out of Cuba. I'm dance music, hash, I'm a piano siyangena. Okay, London Blacc has, and then basically I'm one of the hustlers named as a Kasi, and I met with Blacc, and he's one of the guys who strengthened me. So yeah, I started music way back. I think it was in 2004. But then I had to be man enough to say, okay, I need to pursue my dream. Then I was doing production. I went from there, and again I was in Namibia for some time. Hey, hustling from DNA, it's not easy. And then that's then I started doing inwele. So I'm doing dreadlocks, but that's what I'm doing. But I'm so into music more than in the landing. If I can get that punch and that uplifting, then I think I can be into music like full time more than inwele. But life is life. But otherwise, I'm doing dance. Yeah, I'm doing dance music. I've got my new offering. It's on the map. I performed it event Blacc. The first ever event that was like boom. That was an event and a half. Yeah, that event, I still remember, that was my first big performance that I can mention. As performing Patala, we just performed so that, yay, you must be out there, And then after that, we went to this, after that event, it's Blacc who put me on the map, like my song on the map. Blacc put me on the map. Then I started getting echoes here and there. And then in Dava, because call some dynamic good shepherd, I performed there. It's on the map again. I went down and said, see lama sip sep. That was like, hey, performance of a lifetime. I enjoyed that performance. And after that, I was so inspired. Yeah, same week, Mus. It was the same week, exactly. And then through Kasination from Blacc again, he was there, he was motivating kids, and kids were so happy to see us there. And there was Untsinda Badala, one of the poets. Yo, that guy is a great guy. He's a great guy. Watch this space. Yeah. And then Blacc just hit me with a poster out in the corner. 11th December. Miss Buelembo. It's a performer pa. And after he told me that, I get into the studio. I record another track again. It's kind of a piano. It's Muwe, Standa Muwe, Dizoya Mim Pam Pam Pam. Yay! So, 12 is going for din. So you can, and I 11 there, Gabaleko. That's basically say Ive. She says, so, thank you. So, you're praying like based on hustling, gave you a challenge. You're not challenge. Obviously, we have to go mali fondini. Azenzeke izinto. But masisukeni kumali. Imali ingabuya if isingafumana limelight. Yabona if ungathi use Ive namhlanje ne udlala ku channel O, udlala ku MTV Base, ukhona kumhlobo wenene, ukhona udlala ku radio stations yande zingqolo, ithi sangena etaxini ndisonke ekhoneni ukudlala. Uwe okanye zilo masipsep, yazaziba nguse Ive. Ndizagcwala umuntu uthi xa sedibana namathi, hey, I think the best thing is not money.
i-challenge endinayo esinayo like ezi artists not endinayo esinayo ezikhasi artists west more especially from Eastern Cape asinayo inansika i-exposure and you find out about those people sebe exposed kudala ne ungafika kuyo uthi brand icela undincede apha nangapha okay brands hanza abuyela kuwe mhlawumbe umbambe ngefoni akazobuyela kuwe mhlawumbe ulibele okanye kuthini okanye naye usapushe hustles zakhe so that's why is decided thina mhlawumbe like through Kasination and no Blaccs is the one who decided to say I'm gonna push this thing Kasination and from nowhere I didn't know this guy. He just said about me, and then he heard about young Majole and Yonke Landu yabo, and then Azania. The list is endless. We got a lot of Nansika the latest, a lot newsreader. There are a lot of people. If ikona ku YouTube land that event in some Blaccs, and then can go just a simple thing exposure. But we have to push on our own now. So Brian, that's better. That's better. Eastern Cape. If my brother noticed, a case then like what is JT, we know brother. Uhlele nje busy live go Facebook ondo ukhangela live ukhale artist when the competitions ubusy yabo so thina brass la Eastern Cape zinqabile artist wehla mtho ba na wenza studios futhi wenza pick iGauteng abuya azolanda azobuild istudio apha eGcubu kanye azobuild iGcubu kula LSLN kwilali zakhe so inqale bezazadava ukuthi ubuyile umuntu from Cape wazobuild istudio lalini yakhe abizi artists aziperform azifaka jonga umzekelo ngathi umuntu brabo once abe big apha Eastern Cape uyalibala ba yilani imvelaphi yakhe uyakhumbula uNansika uyanga chief is from Queenstown but he's based in Joburg. He's always in Joburg. Sanga ukuthi mhlambe ukhabuye mhlambe athi yo mandithathe izintwana zasena singaye ecommand thina ifunga ngathi ukhona uyanga chief siyo recorder because he's a recognized artist siye pha yabo so we can't now we have to just push ourselves because by so doing one day we're going to make our name for ourselves. Those guys they started behlala nje besenza interviews uyabona ngokusendlini and then sibe sesine studio bam studio enye indawo yokwaxa umuntu ejongela athi hey asebenzele lamajit yabo you start small so in terms of negativity how do you know negative towards hustling you know that's why they call it they always talk you know that's why they call it hustling kufana ne awunokwazi ukuthanda umuntu wonke andingothixo kaloko yabo you can't be loved by everybody umuntu othanda ngumuntu wonke uthanda ungathandi uthixo ufuna umthanda awuna choice if you're a human being a normal human being is supposed to be loved by others and get a bit of hatred okanye a large sum of hatred and a bit of love but one day maybe those who hate you they will love you see because maybe they've got their own reasons but there are some people maybe when I criticism like when they listen to one of my songs one guy was telling me about this beat is compressed and whatever but I don't have a problem with that. It's a constructive criticism. Constructive, no. So it's good. Another one was telling me that the song is too short. Yeah, it's too short, but I was just giving it a try. I gave it a try. The reception was awesome. Bomza was sending me a lot of comments when he sent the friends and everybody, and the reception was too good. To the extent that I'm thinking of doing another Amapiano again, another hit Amapiano, but I have to push this one first. Okay, I push them too, and I still do dance music. I love that dance. I love that on the map track that I did. So criticism it's part of growing up. It's part of even you. Some other people will tell you that you are wasting your time doing this thing, but you know where you're going. You know your goals. You know what you want. So criticism is just part of it. You have to deal with it. So ke nda lihaslas mhlambe sifungena kule jino uyenza isaqalayo advice ozinika zona ngathini kuzo. The thing is just never give up. You never give up. Uyabona na xa ulele nje umamele ke you see xa ulele ugidlile qoma ngidlile ngoku ukhala enye ingoma ikhala apha qoma imandi le ngoma
thatha pen nepaper. If you have to take pen nepaper, even if you have to take your phone, thatha ifoni uzama ukurecorda mhlambe kuyadlala use-ive bayana mhlambe uthi nguwe wena uthi okay but apha besithi nguwe ne uyakwazi ukubetha yakho iversion ethi ndinguwe ubetha ngeyakho iversion, thatha ifoni recorder, never give up, because one day eyakho iversion izamanyelwa ngaphezu kwale yami. So it's part of it. And criticism, kuhlekwa kungabi nanto ukuthi ha uyahike uyathini akana mali unxiba impahla zakwa Mr Price okanye zasemachineni. It's part of it as isikhethela life. No, that's good. So Blacc yona positive achievement uyayifumana ke ngokuqonda wasawulela uyancoma because positive achievement uyifumana. Yeah, you know so far if I can tell you kuba uvela uthi ulele umuntu akusendele ivideo esithi kudala ndicula ingoma yakho emini yonke, I can't get enough of this song. It's being appreciated. Omnye avela akuthumela ingoma athi hayibo akuthumela message maybe WhatsApp, hayi chomi uyacula ngoku hayibo xa kutheni ke ngokuthi yo ndive ingoma yakho ngoku ibikhala lapha ku radio ntonto hey I'm doing big. Even if I have money, it's not about money. Sometimes it's about waiting to have money, waiting for a chance. First, you build. You build the environment. Exactly. That's building an empire. Just like what Blacc is doing. Blacc is building his own empire. Right. Building this good. Oh yeah, he builder. It's not about us builder as an artist as school. Like what I said before, kunabafundi indaba. Ukona modelers, you know that day on your event there were modelers, kukona stand-up comedians othatha umntana yabo kukona there's a lot of things bro that was happening. It's just building an empire. Yeah. So when you the achievement did not receive is that recognition of well, okay, even now when I get on the stage I'm telling you uzobona ndisajamba nje nsithi estageni maybe kuzaba nzima kwama ndicule ke ngoku because the songs are spreading. Ziyahamba ingoma ungumuntu athi xa usangena nguye lo mfana becula la ngoma qhuma hey uva big mfondini uva big sibane enhloni. So igenenda la ilana ke bra ebomi ngeqolo ufuna babe khona manje uzawulela kubo. So role models aspirations bazoqhubekeke bro ngathi izinto ngathi ngobani role models khawuphinde bra kufanga kahle la role models zakho bra based kwi hustling side unazo kanye ayisacaca someone who you admire ayisacace uyone yabo kaloko. Oh, and my brother, the brother who taught me how to do it, Dreadlocks, kakhle usiya is supposed to be here for an interview one day. Usiya Cembi is one of my Usiya is one of my best brothers, like my twin. Is one of my role models. I'm one day and be lento ndifuna yabona ndisakhula yena sebesepha andixelela kwaxa ngiqobeka kubi undixelela hayi bra ikho lento onxibileyo apha ndisakhumbula ndikhulula nempahla bra wayothatha impahla zakho athi nxiba lento nalento ndanxiba xa ndifika apha etown hey ndiyajongeka ngoku. Yeah, so it's one of my role models. I started nje mhlambe ezo siculayo bakhona abantu baculayo. There are a lot of people who do here and there but they are up there. But bakhona, but I'm gonna be a role model of myself also. Yeah. So ke Brian like enye no Brian funa ibuze yebo. I know mhlamba izaba question personal kanye izablend. But I'm sure whether ibuza Brian it will help abanye ezinye hustlers kanye it will encourage ezinye hustlers. So in terms of age bra thina sinalanto ba yo hayi once kudlule 25 years nami hustling so out emculweni because we saw Nasty C, we saw lento abantu bale ugogo nomfana kagogo so ke umuntu omdala challenge ngayo mhlawumbe na 40 years wayo na 35 years xa ibone nanqinqombe hayi suka manje kwale nto samsedlulile. So in terms of age bra abantu oqonda mhlawumbe no semdala but ubone lona zincinci zingena ke game so nga advise uthini umuntu njalo hayi ikona age nodonse ne hustling ba ayina age le ayina ndina ngaphi mina ndina 36 but kungoku ngathi kungoku sendiva ukuba hayi man ungathi it's making sense lento ndenzayo as long as your feet can carry you, your body is still normal, usakwazi move, usakwazi ungena stage eskido bana ngaphi, they're still in the game, they're still hustling. Dr. Dre bapheshe yabana ngaphi,
but still in the game. I can tell you, even Will Smith is park on my 50s, but I recently listened to track yake. He's still hustling nango. So he hustling. I na age. Ungakwazi go hustlisha una 16 years ne, but make sure by 25 uzabe so pop, so will go hustling. So now yabona siqala uhustlisha mhlambe kudala sihustlisha ne, but we have it we besingakafiki kula that pinnacle of our hustling. And go Ibrahim Nantina like never dimning so I to la land la is difference to when I went 36 to now. So I'm learning a lot to go. So I'm not ready for some bag of pram. We have YouTube, we have land, we have TikTok. Exactly. So in 2008, I couldn't like brown, get a baby freestyle no my soul. So probably something I have of negative best logo is Nagotin. So like experience, I guess, boom, Tala, plus knowledge, it's fresh. So pride is our cooking land. Is our cooking cool. And as immediately, Uteta Indone, decline the pants in the train. Yabona immediately nige advice when I'm doing a song like money. Uta I don't say a money. Immediately nige advice. Umdala kume lo xesha. Yabona immediately ngalomzuzu kumi ne so umdala kum because la advice unikile ne because okay la advice undiphayo ne. That's what we call a constructive advice ne. And then xa undinika la advice, if I put that advice into action, uthi wena xa usamamela la ngoma wathi ndandimxelele ukuba makenze kanje le ngoma uyayibona ukuba injani ngoku everybody is receiving le ngoma ola hlobo. So umdala kumi ke ngolo hlobo ndingakwazi ukuba mdala mna ngengqondo ngeage, but uyakwazi ukuba mdala wena some like umzekelo lento oyenzayo lento undenza like that interview being on YouTube. Because I never thought of it. An artist. Yeah, bro. So, Bri, I watched a new podcast. And there was a guy figure so long shit about Coco America. Espana kule kameno cheesy. So la hustling yake bra. Yazi ba wenza. Uza nengoma imamela ndinacela le ngoma izawupopa na izupopa. Ila hustling yake bra and ufumana billions. Yabona ki? That's hustling. Yeah, wakenziwa no browser ngoma xa yabo majola. Le ngoma ayizosebenza. So that means wena uzahamba wena ke ngobhaleni. And browser into a bra 9 out of 10 always right lamsi. Don't special ear. So it has like lo xa uzanaye aqale browser ayizosebenza le. Ayingoma. So land. So mtwa 9 out of 10 always lamsi ayikhala. Yabona. So ipoint yami sidaba umuntu obukeleyo. Agenza hustling school as well rap so ikhola landi yakhe izawuphuma ngala kumzelo mina I know be podcast yazi wechu but I took a risk ngaqoma ngiqalele le podcast then aqoma into engiqonda ba elekisa around apha eChunda ndabona man hustling needs talent needs because if amkhula mhlawumbe ndiyedutyhu ndibe ndisuke ebika uzawuphuma yo irape ebika itrime ebika intondone ebika itrime ebika intondone ebika so uzawulenda uzawuphuma kanti ngoxa ubone la event mhlawumbe ubona ku Facebook Abona la event mhlawumbe ku Facebook yawudyana ndala then ke uzawuqomba yo ibika kanti khene ine talent enzi nantoni so ipoint yami is that ba ku minimize icala libe lisike kuvela icala lihle ba ikhona italent ikhona hustlers ikhona intoni so yilo wedyana ndala so ke brand ndala social media platforms ufumana kanjani I'm still registering as izinto and some of them will state like you're gonna help me, but you can go to YouTube. Yabona xa ukhangela Kasination on YouTube. You can ask anything that you want to know about me. Ku Blaccs. It's Blaccs. It's Kasination, eh? The media is there, most of them, and then on Facebook I'm Ivan Matute or Ivan Papa or Ivan Matute. If you want to ask anything, you can get me on Facebook. I'm still using my real name. It's Ivan Matute. It's Ivan Matute. I can't say what's happened in I, but I know I'm so close to put the number. You know. Okay, so okay to learn so I'm still there. Twitter, Instagram. When I come WhatsApp for business, since it's personal and when my number is big. But I can pass the number because in the current it's seconds on it's on WhatsApp. You can get me on 071 707 8606. It's let me repeat, it's 071 707 8606.
06 ndingathukwa betuni andithandwe. Don't worry Jenanda. So ke Brian dala ke ngoku in the next 10 or 5 years you wish hustling yakho ungayibone lento ungayibona ndawo. Hayi kokuqa kuziphi tata. Sabe sipha sise top sabukhona nje sendibuza kuba bra usakhumbula ngoku ndibuza kuba in the next 5 years sabe siphi. Sendithi bra cellphone bra masamsibona sibona episode 29 injalo. Sesibukela la episode 29 sithi yo hey ndandinje uyabo ndithi hayi bosasilele kule ndawo enje mhlambe sesenze le interview sise balcony bayana ziyapopa fondini spas yonke into. Otherwise I the next 5 years and andisabuyela umva ngoku seniqhalile and ndandiqhalile ngoku. Yeah Brandon. That's like you know lento kungabi nayo I team. You know when unayo team you got a team. If you need team yakho osebenza naye like umzekelo ngoku ndine team yami eninayo ngoku ne you know Blaccs phakathi uzondenza interviews so that it can be on YouTube and marketing and then I've got the team the other team eninayo like umzekelo one of my producers ulapha uPro V one of the best producers walapha eCuwa uPro V isingqondo ntwana yabona la ntwana le it's very good. He's the one who did all the tracks as izami tracks as the state ngazo ngoku yabo. He's a very good guy. He's still young, very young, very young, but you get in the studio uyamva apha egazini kuba hey ikhona into ayenzayo man lo muntu. Just like when you invited me to your event ndithe xa ndifika mina ku event yakho ndayiva kuba hayi man xa ndisajonga nje scenario ndibone kuba there's something special about this whole event and this guy. Even nasefonini hayi ngomntu uthi andizomhoya kuba ndibhizi ne-event ukuhoya usithi hey brand lapha kule ndawo ngoku andikwazi uba uphi athi jonga zathumela umuntu ungagcina uzawube ulinde estopini for 10 minutes 5 minutes kula 5 minutes uzolanda wena ne ufuna phayana enantsikeni ku-event yakhe kukhona into ofuna yathendile kufuna hamba athatha abanye abantu ufuna athi jonga I think 60 people ziwa ngomntu oyi-1 with one phone because sonke simjonga ngefonini. So that's a team. Even naye mhlambe ethi mhlambe ebra ndicela uzophefuma kule nto ithile mhlambe there another event ezinye event ezilandelayo anzokwazi umphoxa because yena kangandiphoxa ngoku bendimnid ne and nami xa ndimphoxa ke ngoku that means it's not a team. A team you sacrifice some of the things. You see, it's full of sacrifices. Even now, uyabona ngoku andikho semsebenzini ngoku I had to sacrifice nami kuba mandize kuye because he's pushing his team to the hustle. So it's a good thing to have a team. So in the next 5 years, sipass a team. We'll be talking about our past. Why past yetu yake yathi njengoba ngoku ne mhlambe sisathetha ngepast yethu nangoku mhlambe uthi xa uhleli namajita akho nawe ukuthetha ngepast yakho kuba hey oh bra uyabona the last 3 years yo ndandinje usajonga nefoto uthi yo ndake ndanje yawo so injalo ke lento yeah so ke jena ndala ke ngoku I think bra unabilando bra I think why be informative bra le interview kakhulu. So ke bra before ndivale question endiyibuza ihustler Songby hustling yake different njani because nye hustlers not mhlambe disregard okanye yazidelela ezinye hustler but ikhona la nto yala recipe yaqonda bahle if ba like umzekelo mna the podcast if ba bra noba nahlonga WhatsApp nini uthi Blacc ikhona ihustling for interview azuqala ujoke Facebook une likes unantoni anjolon yona nezenhliziyo noba ngubani ezilo hustling yake positive azothenga drugs makazi interview so that even alomshido mage ihlele isihloko esithina ngayo sasekta bibs ezansi wacela into omnqweno ade bra ikhona niyamenze ivideo mangifone lento ekhulile mhlawumbe ke lento mhlawumbe right correct ifuna mhlawumbe isinde bese ifone xa bo music video bra it was dope so naqomba izimazile no event bangena event but lapha ngizokwenza interview so bra mina ndijonge likes andijonge ba ubani wazwa ngibani intoni and long time hustling yakho ipositive I work with anyone. Even I was convincing a brother yam Enoch this brother no interview athi hayi bonjani brother nje apho kusukota kamntana kusuka lento kusuka manje la reply mina ndezani la brother motivational speaker yona ibalekile because thina sibantu abamnyama we believe by depression into yabelungu into ntoni kanti xa usizabo sithi hayi mina brother bene depression so ndayipasa ihlobo
Kukhona la muntu uyi-1 uzawebukela. Inspiration, yeah. Kukhona la muntu uyi-1 uzawebukela. And then lo abukelisa omnye abukelisa omnye by so doing. So ke bra point nami is that bayino ndifuna uyiveza ngoku bra. Noba into noba motivational speaker ndifuna uyibone ziyo into yenza uyibone hustling. You can make money by motivational speaker. You can go kundawo ezithile ubiza uthi man kokulenda kukho unyana kaMandela. Ufuna uzikhona uthila naye. You can make money bra. Yonke yenzayo noba uyazoba noba intoni. Noba yale even lo khona bra episode 19 uchebinca because uzoyibukela ndandibukele bela so brand ndintona belokishini uyacheba ukubhizi bra uyalento even into anyusa nemali 50 rand per yard ngoku khona imali ntona lapha uthiwa ngumama Zulu uthi usalti nomosili nyane 50 rand uyenyeza noyithetha so bra that's where ba anifuna umuntu waphinda adelele hustling yakhe noba uthengisa amagwinya bra noba uthengisa ntoni posha bra because bra uthengisa litye noba yeah a statement yena sike motivation noba uthengisa litye as long as liyabhatala long leno posha jena ndalo never know ngona ubukeleyo so ke bra indala ndiyabulela bra ufike eshowini so enye into brand noyibuza ke ngoku obusingaphinda umusi le lento kuba has like difference and bra lo mbuzo dollar recipe yaqhuma yangu ayifilo I just focus on being myself. Basically, I just being myself. Like sometimes you see what's trending in music, ne? When piano trend, you just try some bit of it, even though it's not your thing. Like I'm not a piano whatever, yeah. But I had to try it. But I tried it. How was the reception? It was awesome. You see? So sometimes you do that and then you never know where it's gonna end. Maybe I was doing dance, but dance is not my thing. My thing is piano. You see? Maybe now I'm just trying piano, but piano is not my thing. Somebody's gonna recognize me in dance. So my hustling is just being myself and then calm, cool, collected like a cucumber, you know? So you just being yourself, don't be too loud, don't be because umzekelo wiso uvusinova andikwashelo bayengibani kuqala ngathi ayicule ezwize isilungu zilento then kodwa wabona umthi behayi isilungu asimenzele asilento akapopi wangena kwesixhosa ngoku nangoku uphumile utshisa igana bakuza esnova wenza ngintoni leyo igama zayo ngena kwapiano so sometimes bra it's good ba ustake lo yenzayo but xa ibona mali into yenzayo bahayi ayidibhatali ayisayenzi yeah, we saw Maporisa everywhere. Exactly. Maporisa was a DJ only. Ngoku uyarapa uyabetha namapiano because uyayibona kuba iyabhatala ngoku everybody's flexibility sometimes ibalulekile. So ke brand ala ke before sivale bra akhona ufuna question ufuna sibuze yona ezi channel okanye advice okanye compliment. No, I just want to give a special thanks to Kasination through Blacc for the interview and everything that is doing or watching, and everybody who's watching. Please, guys, if there's it's not like we don't need we are not looking for money. Any support that you can just offer, it's not support to me, it's not support to him, but support to the hustlers. Unga support our Blaccs. Because he's opening again another that non-profit making organization. So it's basically support, just support. You see Blaccs, Ambuli, say, bra, I've got these clothes, let me just go and then give you, so that he's giving back to the community for free. He was offering even abantu in sanitary pads, for free. It was for free. So basically nempahla zisekhona ndisazikhona nezinye izinto bendithi ndizakunika futhi ndizomnika kwayena ke ngoku. It's not kuba we're not bragging asinanto, but siyamazi kuba ukhona yabona ndingakhala mina kuba inoba namhlanje ndizala ndityile inyama, but ukhona omnye umuntu ke ngoku ne ukhala namhlanje kuba hey ndizala nditye ndoni ndibe ndilelephi mna ndiyakhala kuba ndizalala endlini. Yena akanayo kwa indawo ilala akazazi bawuzalala kwicardboard elinjani namhlanje limanzi okanye limanzi kancinci okanye lihazukile balala phandle banethu nomzelo ngoku bra ndingathi mhlawumbi hayi mna andiphangeli yabo mhlawumbi bazolunga umntana olala kwibridge hathi yo uyayiqonda into uyithethayo bra uyadlala because wena nendawo olala mna yabona ndiphi so bra wena ungacimba ngexesha ungacimba wena awunanto but ukhona laa mntu bra upha abeqomba yo azibeki laa ndawo uBlacc akuyo ngoku so brand le ndawo kuyo ngoku
Samuceba ukhona lo usolaninzi olento udingayo more than ungena lento. Lanto yenye say that I once said kuba there was this poor man then ebengenazo inyawo. So he was saying, hey, I thought I was poor when I saw myself with no shoes. Kona mntu ebengenazo isihlangu like umzekelo manje ndingenasihlangu until I saw that I was rich when I saw myself kuba andinazo inyawo. Akanazo nenyawo ezokunxiba izihlangu. Yabo? Joa bra. You see? Molo yim. Alright. Unza. Yeah. Joa bra ndenza mnyanam ke lo yabo. So bra I have a fear yabo in future mhlawumbe in 10 years time okanye in 5 years time. Oqala isipani bra I have a part-time job and I'm also a student. And angenzi imali ku channel. So I have a fear bra mhlawumbe in 5 years time or 10 years time imbombo zazombuza uzathi tata ndiyavuma ukunceda abantu. Event ezingaka i-donations ezingaka wenze njani ukwazi unceda abantu ngaphandle kodwa mna number umzimzelo angaze number ezazinxiba 25. So bra ezami buye lo question ku-imbo wathi tata hayibo wafela abantu donation wazenza iqhawe wathini busenza njani kodwa ndazi uba mna impahla ndithengile. So bra nami nalo fear ndihleli endlini leno but ke mhlawumbi nayo uyawuza yandase mhlawumbi xa mntana ndicaseba kule imbo wena list nayo yolala. Lezo ndiyakwazi ukwenza shobo ulala utyi. So mhlawumbi zawazi umcacisele yabo because bakhona abantu abazilelela kumzelo ukhona umntana befuna ilanto befuna ipads but you know ebeka kuyagezwa. So brands waziza kuwe nozawuthumela umuntu azosithatha kwakhe. So yabo bra ilanto i-community esahlala kuyo because yambona umntana abantu udinga izinto but usamgeza uba you asunto uyozinikwa. Awuzo mna brands wazi because ndiyabazi le basebika anhlaba ngolo uzawugezela but abantu basebika bayagezwa angisathembi kwani. It's better ntini ndithumele ichomi yami izozithatha ngokwayo. So yabo bra ezinye lento bra i-environment esaphila kuyo so yenjalo. So ke imbuzi Otherwise ndibulela nje for this exposure from Kasination. I think I'm gonna work with you guys for a long time, even if it's gonna be forever. And ungapheli mandla Blaccs. Siyakude bro. Ungapheli mandla Blaccs, please, because maybe usayenza interviews like this. Who knows what's gonna be the next step? Never know, bro. Because very soon maybe sabesilapha we got a studio sibhizi siyarecord umculo thina apha. So vision. It's going far, bro. It's a mission. So ke jana ndala if ba una into zayibuza bro I think basiqobile. So what I want to say bro inkosi bro ngalento inkosi ngeconnection esen podcast ayilento ke bro into betha thina singabantu. Ukhona umuntu umbona uba uBrown elento umbona uBrown etalent. But xa umntu uBrown kwathi akaphendula intoni so zenye izinto ubuqombi yafuna umncede uqombi uyazo lo mjana ya akalento akalenzi ixesha ya uyatyhafisa. So bro the land of bro the determination bro oyifakayo bro kule way kule ever since adibana because I saw ngibona lento ngibona nezitha zakho always up there bro yalento uzamba consistency yalento. So zenye izinto bro nami ubone sometimes bro lo lalo ndiyenza because ayifake imali ubone sometimes bro uthi sewutyhafa uqomba yo ngoko lo bro uta I up and uhlela ubro island uhlele fake imessage ebullet because I even saw I even took it personal last time usithi ba ndikusendela island ndiqo edit pictures ala mina ose studio but no bro ndenza emotional west bangena data so ke brand ala ke zezinye message zezinye statements brand ndenze ziba yo uBrown sendimnika ithemba kazophela ndiduke ngoku sendimnika ithemba uzawulento because Brown besethi bani ndimnika ithemba because akasena data. So Brown sento enjalo ba iba thina silolutsha and hustlers singabambisana bro. If bro you know usele umzelo use KZN uthe KZN hayi bro wese akasiyithandi sifuna rap at least bawuthi xa ithi akho nona yamele kuthiwa mamajole rap hayi bro. So anyazama bro kwiroom uveze wena buyayibole room akufuna wena veze khona bro news radio khona isixhosa ngifana naye so kuyazi bro thina sivezana opportunity like umzele into enye no brave uyenza ngoku if mhlawumbe motivate abana kuzo sikolo ayile shoba ikhona imvume endihamba nayo noba yi-poet like senzela friends lapha noba yi-poet noba news reader noba ngumatheni noba yi-student comedian so that ikids ihlale zonwaba so ngala hlobo indlela oveza nalo bro lento uzobe senza loo nto. So yona ndifuna yenza bro apho ngikhoyo ndihamba nomntu oyi-1 noba ngumntakamntanta mntana ndisame kuyohlekisa abantwana ezibayo lento bro nayo uzayikhulela hlobo. So bro inobalulekileyo unit and ke ni-advice endifuna yenza bro eziba siyibona i-Eastern Cape the reason ingaphuphi and the reason ingakhuli amajida athi ke siphumele eGauteng angabuya azosilanda phezansi. So now ke bro
italent yakude uzungalibali if uyaphumela uzophinde ubuye browser bebika kanti abantu basibona ufuna abantu bayi5 nazi competition owinland naye land ngizomfaka e-studio le no uyi1 brown lo so uba udawu ukhona banda ndake ndamlanda ebika ndamkhulisa so Brian Dala enkosi Brian boluze show yini uThixo agcina aqhume Brian khudinye hustling and abantu bafuna Dreadlocks ubrow talented uyazenza ngabe kufuneka bethu sesishaya umuntu endlini yawazi umyela umuntu uyakwazi ndiyela hayi number ndishile yawazi umyela kuyendlini umuntu kanti naye ndiyakwazi umyela umuntu naye uyakwazi ukuzindizela just get in touch on that number la 071 707 8606 even ngoku Tata ka Paul no Prince ke lo even ngoku bra kule event ayizokwenziwa ndim le event but assista ichumi kulo Mr and Miss Bukela lo bra kangathi hayi Blacc ayizonga lo kule event ayo yakho anzi ubra uzakwenza zonke i-models bra i-Dreadlocks for free abenza into Latin for free because that's so yazi bakwenye icala that's a different also kwenye icala i-marketing ajongi imculo yedwa because you never know ngephi izawupop ubra uzawuphefumala mina aphinda kuvela abantu bakabalento so we don't know ngephi izawulela because iyakwazi ukupopa yenwele that day and then kupope enye okanye kuqala upope yenwele kanti izandisondeza ko intoni kwabantu bazandikhuphula emculweni so yabona umntwana unceda abantu sophinde ibuye because uBrian uphinde unceda kwami ngoba hayi umntwana sami mama sawunenzele lento sawunenzele inwele so ke Jana Ndala yabulela bra kakhulu uhlala unje bra uhambolo uhlala uphanda abantu izawuhlangana bra so ke Jana before sivale sibanele challenge bawuya jive sicela ujive bawimbungu sicela wenza ipoem so ke Jana Ndala ungasibavale ngalento ungasibavale ngengoma uthi ndiwanike on the map okanye sibanike intoni ndingabanika nje ndingakunika ni okay it's on the map ndizanibethela nje ezimbalwa in the ngoma yami on the map yaproducer ngoProvi straight from Cuba ithi handichabatike pa mepu ndakashamura negipchomiza mindizikumbula sila masipse handichabatike pa mepu ndakashamura negipchomiza mindizikumbula sila masipsep this song I hit like a lullaby ndikumbule chomizam ananembobai get into the club we never die we never lie we never shy straight to my song let me go wrong salute my fate let me sing song tata separate on time and distance for instance Nina Majens. You see me bling in baggy pants, song after song, show after show. Yeah, it was one verse. Then kuwe kona le the piano one it. So jive ngayo December. I'm jive and groove okay ku piano. Iti nguwe standwa nguwe. Lizo ya mi pam 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 nguwe standwa nguwe lizo ya mi pam 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 funu chaifa nawe funu hamba nawe fune wena wetwa lizo ya mi pam 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 funu chaifa nawe uhamba nawe kuchaifa nawe Hliziyo yami pam 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 pam. Thanks guys for watching. Any download, any share, any download. Yeah man. Yeah man. Peace, love, unity. Yeah man. Awuthixo somandla akandisoneni into lilingaka bazali bayakhala banana balala bebhukwa indlala ave kubuhlungu ukubukela insana zisitya zingoneli abanye abazali abo bayekhona ingase bangabuye